हॅलो स्टुडंट्स, गुड मॉर्निंग. आपला विषय आहे केमिस्ट्री. आपण आज जो चॅप्टर सुरू करणार आहोत तर चॅप्टर नंबर आपला केमिस्ट्री मधला 7 नंबरचा चॅप्टर आहे मॉडर्न पिरियडिक टेबल. मॉडर्न मीन्स आता तुम्हाला माहितच आहे की सगळं जगच आधुनिक झालेलं आहे. आधुनिक जगामध्ये जसजशी प्रगती होत चाललेली आहे तसतसं आपण स्वतःलाही डेव्हलप करत आहोत. Similar to manner, we study that modern techniques. Now next will be the periodic. Periodic means the thing will be repeated after some time interval. आता एखादी गोष्ट काही काळानंतर परत परत घडत असेल तर त्या गोष्टीला आपण पिरियडिक असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर संडे, if we are taking the Sunday, then definitely says that Monday will come. Not I says that Saturday will become after the Sunday. आता रविवार नंतर सोमवार येणार आणि सोमवार नंतर डायरेक्ट शनिवार नाही येणार आहे. म्हणजे बाबा सोमवार आलाय, बस आता अभ्यासाचा कंटाळा आलाय म्हणून लगेच शनिवार येणार नाहीये, त्यानंतर डायरेक्ट मंगळवार येणार आहे. हे जसं ठरलेलं आहे त्याच पद्धतीनं जे घटना घडत असतात दॅट आर कन्सिडर्ड इनटू दिस पिरियडिक. आणि टेबल म्हणजे काहीतरी गोष्ट आहे की जी बाबा टेबलमध्ये अरेंज केलेली आहे. अशा गोष्टींचा आपण अभ्यास करायचा आहे. मॉडर्न पिरियडिक टेबल. नाउ यू आर फ्रॉम द 10th क्लास स्टँडर्ड. इन दॅट स्टँडर्ड you are studied the second chapter number 2. Similar way as it is. मराठीमध्ये त्याची मूलद्रव्याची आवर्त सारणी असं नाव होतं बघा. पिरियडिक टेबल ऑफ दॅट एलिमेंट्स. You are studied that very well manner. Very easy chapter. Same that chapter is a present in this year, but the deep part of this periodic table are present. We study only modern periodic table. In 10th class you studied about Doberanner as well as the Newlandson as well as the Mendeleev. We study here that, but into short. Now first we discuss the past part. Firstly, there are different elements are present in our surrounding. That elements are basically converted into 3 parts. That means all elements are divided into these 3. First will be metal. Yes, second will be non-metal. And the element which shows the both properties, metal as well as the non-metal, they are considered into our metalloid. Now these are basic concepts of elements. You studied into 8th chapter of a 10th class, metallurgy. Also into the 9 number chapter, carbon compounds. From that you know all these 3 things, elements, metal, non-metal as well as the metalloid. We can't take a description of that metal, non-metal. You understand that. First we see about the scientist Doberanner. There are different things of these Doberanner. Now, this scientist, first scientist which gives the theory about this periodic table of that element. When he discovered this theory, that time no more than 20 or 20 elements are present. आता जेव्हा त्यानं ही जी थेरी मांडली तर डोबेरॅनरचं काय मत होतं, तुम्ही 10वी मध्ये हे अभ्यासलेलं आहे. तो काय सांगत होता की जर आपण 2 पहिल्या आणि तिसऱ्या एलिमेंटच्या मोलेक्युलर मासचा एटॉमिक मासचा
जर आपण रेशो घेतला, या दोन्हींचं जर आपण गुणोत्तर घेतलं तर ते गुणोत्तर हे दुसऱ्याच्या बरोबर असतं. याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल बघितलेत बघा. जर आपण लिथियम, सोडियम आणि पोटॅशियम घेतले तर लिथियम आणि पोटॅशियमचे जे मोलेक्युलर मास आहे तर त्यांच्या बेरजेच्या गुणोत्तरा इतकं मधल्याचं मास असणार आहे, असं डोबेरायनर या सायंटिस्टनं सांगितलेलं आहे. अशी बरीचशी उदाहरणं आहेत की ज्यानं म्हणजे हा रूल फॉलो करत. परंतु जसजसे नवीन एलिमेंट्स ज्ञात होत गेले, they cannot be obey this Dobbe-Reiner's rules. So this theory cannot be studied more than few years. After that, the second scientist, Newlands, that scientist gave his theory about the 8 up to 8 1 element. That means आता न्यूलँड्सनी काय सांगितलं, तर जर आपण एक सिरीज तयार केली तर त्या सिरीज मध्ये पहिला एलिमेंटची जी प्रॉपर्टी आहे that also shows the 8 1 element. म्हणजे बघा 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 element shows the similar property of that of a first one. या दोन नंतर येणारा 8वा जो एलिमेंट आहे तर तो या दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी सारखीच प्रॉपर्टी दाखवतो. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत या सुद्धा काही मर्यादित एलिमेंट पुरत्याच मर्यादित होत्या. त्या काही अगदी थोडेच एलिमेंट नोन होते. Therefore this also cannot be teach or cannot be learned for more years. After that, in 18th 19th century, the most important scientist, the scientist Mendeleev, Dmitri Mendeleev gives his Mendeleev's periodic table. In a 10th class, you deeply studied about this Mendeleev's periodic table. He produces the periodic table. That periodic table gives information about number of elements. At that time, there are up to 63 elements are known. He produce a table. In that table, he arranges the element and gives one law. That law is studied at last year. What is that law? The Mendeleev's law is the physical and chemical properties of an element are periodic. Shows periodic function with their atomic mass. What is the Mendel's law? We write that above. Atomic mass with their atomic mass. Now, the physical and chemical properties of an element are periodic function with their atomic mass. Most important word is atomic mass, because at that time the elements, how many elements are known at that time? They are placed
into the table of his Mendel. But there are some gaps are present because when newly founded elements are placed where, so the gaps are present into that table, that Mendel places the gaps in a 10th class. You remember that? The word Ica, that means 3 gaps are present: Ica aluminum, Ica silicon, Ica boron. Now after the silicon or that place, blank place will be placed by that Mendel. Now these are things present into the Mendeleev's periodic table. If there is a discovery of new elements, if we consider the 19th century, in a 19th century about 100 elements are present, and that Mendeleev places a number of gaps. Also into this Mendeleev's periodic table there is no place for inert gases. आता मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबल मध्ये काय होतं तर त्याने गॅप ठेवले हे मान्य आहे, परंतु 19व्या शतकामध्ये 100 पेक्षा जास्त एलिमेंट शोधले गेले, तर ते एलिमेंट त्याच्या टेबलमध्ये अरेंज करता येत नव्हते. त्याचबरोबर जर आपण 19व्या शतकामध्ये जर विचार केला तर इनर्ट गॅसेस जे आहेत ते या मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये कुठेही प्लेस केलेले नव्हते. Therefore, in the 19th century, the next scientist, in 1930, the Henry Moseley gives the newest theory. That theory is considered as modern periodic table or modern periodic theory of the elements. आता 1913 मध्ये आपला जो सायंटिस्ट हेनरी मॉसले आहे तर त्याने काय केलं तर हे जे एलिमेंट आहेत त्या काळी जे एलिमेंट सापडले होते 118 एलिमेंट्स आर नोन ॲट दॅट टाइम into 1930. Now these elements are, when he do an experiment, that means X-rays will be taking the spectroscopic experiment. तर या शास्त्रज्ञाने काय केलं तर हे जे 118 एलिमेंट आहेत त्यामधून एक्सरे जे आहेत ते पास केले आणि ते जे एक्सरे आहेत त्याच्यावरून असं त्याला दिसून आलं की इफ वी आर कन्सिडर द ॲटॉमिक नंबर as compared to the atomic mass, it is a very clear theory about this atomic number. जर आपण atomic नंबरचा विचार करून जर ते एलिमेंट अरेंज केले तर एक अशी सफिशियंट आपल्याला टेबल मिळणार आहे असं त्या शास्त्रज्ञांनी सांगितलं आणि तीच थेरी आज तागायत आपण वापरत आहोत. मग हा जो मॉडर्न पिरियडिक टेबल आहे तर यालाच मॉडर्न पिरियडिक टेबल त्याचबरोबर त्याला आपण लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियडिक टेबल असंही म्हणतो. या ज्या मॉडर्न पिरियडिक टेबल आहे त्यालाच आपण लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियडिक टेबल असंही म्हणतो. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण या लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियडिक टेबल किंवा मॉडर्न पिरियडिक टेबलचे पूर्ण स्ट्रक्चर अभ्यासणार आहोत. थँक्यू.